We have some big breaking news coming in from the national capital. BJP claims Arvind Kejriwal's convoy hit youth, but Aam Aadmi Party's Supremo claims otherwise. In fact, Delhi Chief Minister Atishi has hit back at the BJP, saying that the BJP wants to kill Arvind Kejriwal. That's the statement that Atishi has made. She claims that the BJP fears a poll defeat, so they're desperate to eliminate Arvind Kejriwal. Let's listen into Atishi's response. तीन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया। वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। Viewers, we have more breaking news coming in. The injured youth have spoken out about the entire incident, and they have accused Arvind Kejriwal of intentionally ramming the car into them. He also claimed that Kejriwal signaled at his driver to mow these youth down. This is a big allegation coming in from these injured youth who have fired a big charge against Kejriwal. They claim that the attack was intentional. They also allege that Kejriwal signaled at his driver and asked him to mow them down. Listen in. पहले ड्राइवर ने ब्रेक मारा था, लेकिन जब हम तीनों खड़े हुए थे ना, फिर ड्राइवर वहाँ से इशारा दिया गया। जब ड्राइवर ने हमारे ऊपर दोबारा रेस देके गाड़ी चलाई हमारा, तब जाके रोहित भाई हम तीनों नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं करा। मैं कहता हूँ वहाँ पर रोहित भाई थे, हम अपना आंसर लेने गए थे, मेरे को नौकरी की बात करनी थी। तो इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी, हमने गाड़ी रोकी थी, इतने में उसको ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा है, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई है। उससे पहले गाड़ी घटना घटी थी ये गोल मार्केट गोल चक्कर पे केजरीवाल जी जा रहे थे, हमने रोकने की कोशिश करी, उनसे क्वेश्चन करने के लिए। उन्होंने गाड़ी स्टॉप करी, पहले पैर गिरा, फिर मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने ये वाला पैर प्रेस कर दिया। आगे इनोवा थी, पीछे ग्लॉस्टर थी, ब्लैक कलर की केजरीवाल जी, उन्होंने प्रेस करा पूरा पैर। मैं यही लोकल वोटर हूँ। आगे इनोवा थी, पीछे ब्लैक रंग की गाड़ी थी। पहले गाड़ी ब्रेक मारे हैं, ब्रेक मार के फिर एकदम से दबा के गाड़ी में भेज दिया। आपको कहाँ मेरे लेफ्ट है, ये पैर मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड दर्द है। हाँ, अच्छा, पैर सीधा नहीं हो रहा, पेन हो रहा बहुत ज्यादा। Well, those were the testimonies of the youth who alleged that it was an intentional attack. In fact, Riyanka is joining me live from the national capital. Riyanka, it's a claim versus claim between the BJP as well as the Aam Aadmi Party. But the youth themselves have come out and said that Arvind Kejriwal signaled at his driver when they appeared in front of his car. He signaled at his driver saying, mow them down, and that's when the car rammed into them. Tell us about what exactly happened in the New Delhi constituency. That's right. You know, ahead of the elections, we are seeing that the Aam Aadmi Party as well as the BJP has landed itself into a claim and a counter-claim activity, and various allegations have been made from the side of the Aam Aadmi Party as well as from the side of the BJP. We know that the BJP alleged that Arvind Kejriwal's convoy hit 3 youths, and there was a counter that came in from Chief Minister Atishi a while ago, where she indeed made other allegations that it was the BJP that sent in
and goons, trained goons rather, to attack Arvind Kejriwal. She said those three youth, as per as the side of the BJP, who wanted to meet Arvind Kejriwal, talk to him. Atishi claimed that they were rather BJP goons who tried to attack Arvind Kejriwal, and she also alleged that the BJP, in panic of the elections, they are trying to attack Arvind Kejriwal, and also alleged that the BJP is trying to kill Arvind Kejriwal. On the other hand, we also showed our viewers the testimonies of those three youth who had come out and said in open that it was after being signalled that the driver of the convoy of Arvind Kejriwal had in fact tried to mow them down, which is why they were injured. In fact, we also heard that Atishi saying these people were close to Parvesh Verma, who is another, top candidate from the side of the BJP who is fighting against Arvind Kejriwal for the New Delhi seat. Atishi claims that these three youth are closely related to Parvesh Verma, and the BJP is trying to attack Arvind Kejriwal. But with that, BJP also has a very, very strong retort to give to Aam Aadmi Party, that it is from the side of the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal's convoy that rather attacked and tried to mow down these three youth who continue to be injured in this case. Right, Priyanka, many thanks for joining me with those details. We'll keep our focus on what Arvind Kejriwal will say in his defense.